আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আবার আইলাম রান্না লইয়া। আজকে রান্না করলাম ফুলকপি মাছ দিয়া আর আলু দিছি, হালকা পুরা আলু দিছি। রুই মাছ দিয়ে রান্না করলাম, ফুলকপি দিয়ে রুই মাছ দিয়ে। সারা ভিডিওটা দেখবা, লাইক দিবা, কমেন্ট করবা। আমরা প্রবাস কিলা রান্না করিয়া খাই, বাড়ির থাকতে তো বুঝতাম না। মায়ের শাশিয়ে কিলা রান্না করতা, খালি খাইতাম যাইতে। এখন মুখে পড়ছে, বোঝা যায় কিলা রান্না রান্না কত কষ্ট। ফুলকপি দেওয়া শেষ, পেঁয়াজ যে কাটা শেষ, পেঁয়াজ রসুন মরিচ ময়না ভাইয়া কাটি লিছেন। পানি তেল দিলে রাম মশলা কষাইমু, পেঁয়াজ রসুন মরিচ সারা ভিডিওটা দেখবা। রসুন দিলেই মোহন, রসুন দিরা। আজকে আমরা এখানে খুব ঠান্ডাও পড়ছে, খুব বেশি ঠান্ডা পড়ছে। সকালে একটু বৃষ্টি দিছে, আবার বাতাসও দের খুব বেশি। বাতাস দিলে আমরা খুব বেশি ঠান্ডা লাগে এখানে। রসুন একটু লাল করিলে মরিচ দিলাম, কাঁচামরিচ, রসুন একটু লাল হওয়ার পরে পেঁয়াজ দিমু। মরিচ বেশি হয়ে গেছে মনে হয়, গুঁড়া মরিচ একটু কম দিমু, সামান্য দিমু। মনে হয় একটু জাল বালা খাই। রসুন মোটামুটি হয়ে গেছে, পেঁয়াজ দিলাই মোহন। ময়না ভাই পেঁয়াজ কাটা হয় না, পেঁয়াজ বড় বড় করে কাটিলেন, সুন্দর করে ছোটো ছোটো করে কাটতে পারেন না। সারা ভিডিওটা দেখবা।
পেঁয়াজ আর রসুনে মিক্স করলাম। সারা ভিডিওটা দেখবা, লাইক দিবা, কমেন্ট করবা। খুব বেশি বাতাস দেয় আজকে। খুব বেশি বাতাস দেয় আমরা এখানে, শব্দও নাদার। গাড়ির গ্লাস গ্লাস তুলিয়া বই থাকছি। মাছের অবস্থা একদম, মাছও করে দিছি, ফ্রাইড বয়াই দিছি। জুল দিলাইছি, জুল গ্লাসও কাফও করে দিছিলাম, মশলা কাফও গুলো দিছিলাম, ফুলকপি দিলাম। ফুলকপি দিলে এরাম মিক্স করেছি, ফুলকপি মাছ হয়ে যার। একটু গুড়াইয়া রাখবো। ধনিয়া পাতা রয়েছে, সব কিছু দিলাইছি। বেশি লাড়রাম না, বেশি লাড়লে তো ভাঙ্গি যাব। মাছ হয়ে যার। গরম পানি দিলাম, একটু পানি দিলাম, জল দিলে এরম একবারে। সারা ভিডিওটা দেখবা। একটু ঘুরিয়ে রাখবো। মাছ দিলে এরাম। মাছ ছোট ছোট পিস দেশি, বেশি বড় দিছি না। মাছ দিয়া গুড়িয়া রাখি দিমু।
ধনিয়া পাতা দিয়া গুড়িয়া রাখি দিমু, কত সময় পরে লামাই লিমু। লামাই লিমু এখন। ওকে, বালা থাকবা। ওকে, বাই বাই।